Hi dear students, welcome back to our channel Anvanay Kumar Basics of Physics. Dear students, EAPCET ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. దానిలో భాగంగా ఈ వీడియోలో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ సంబంధించి కమ్యూనికేషన్ చాప్టర్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా చూడండి. మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లేలిస్ట్లో మీకు ఎంసెట్ EAPCET చాప్టర్ నేమ్ ఉంటుంది. సో చెక్ చేసుకోండి. డిఫరెంట్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ మూమెంట్లో మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వాచ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో లెట్స్ చెప్పిన టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ చాప్టర్ అనేది మనం స్కోర్ చేయగలిగినటువంటి చాలా తక్కువ మోడల్స్ ఉండేటువంటి చాప్టర్. సో ఈ చాప్టర్ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఈ చాప్టర్ చాలా మనకి ఈజీగా మార్క్స్ తెచ్చిపెడుతుంది. ఒకటో రెండో మ్యాక్సిమం త్రీ ఆర్ ఫోర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఎట్లా కాన్సెప్షువల్ సినాప్సిస్ చదువుకుంటే కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఒక 2-3 న్యూమరికల్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి, అవి చదువుకుంటే మాకు ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవుతున్నాయి బాగా. సో ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి. సో లెట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ మనకి ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ టీవీ ట్రాన్స్మిషన్ యాంటీనా ఈజ్ 40 meters ఇన్ టాల్. హౌ మచ్ సర్వీస్ ఏరియా ఈజ్ కెన్ కవర్ ఇఫ్ ద రిసీవింగ్ యాంటీనా ఈజ్ ఎట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ 6,400 kilometers. ఇట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ తెలంగాణ 18 July 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. తెలంగాణలో 18 July ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్లో మనం ఏది కరెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏ టీవీ ట్రాన్స్మిషన్ యాంటీనా, టీవీ కమ్యూనికేషన్ చేసేటువంటి ఒక యాంటీనా అనేది ఎంత హైట్లో ఉందంట? 40 meters హైట్లో ఉందంట. ఓకేనా? సో 40 meter హైట్లో ఉన్నప్పుడు అది ఎంత సర్వీస్ ఏరియా వరకు బ్రాడ్కాస్ట్ చేయగలుగుతుంది? ఎప్పుడట? ఇఫ్ ద రిసీవింగ్ యాంటీనా ఈస్ అట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. రిసీవింగ్ యాంటీనా గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు 40 meters హైట్లో ఉన్నటువంటి టీవీ యాంటీనా అనేది ఎంత ఏరియా వరకు అది కమ్యూనికేషన్ చేయగలుగుతుంది లేదా బ్రాడ్కాస్ట్ చేయగలుగుతుంది? అది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, రెండు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటేమో మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ కెన్ బి బ్రాడ్కాస్టెడ్ ఈస్ గివెన్ బై ది ఫార్ములా. మనం దీన్ని డి మ్యాక్సిమం రాస్తాం. That is equals to under of 2HR, whatever may be, 2HR or 2RH. ఇక్కడ R అంటే ఏమన్నాడు? రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అన్నాడు. R is equals what? రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అన్నాము. 6,400 kilometers ఇచ్చాడు. మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్స్ అన్ని మీటర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మనం ఖచ్చితంగా కిలోమీటర్ నుంచి మీటర్లో మార్చుకోవాలి. 6,400 into 10 cube meters. ఒక కిలోమీటర్కి 1000 meters కాబట్టి అట్లా రాస్తాం. సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు? 64 into 10⁵ meters వీ కెన్ రైట్. ఓకేనా? ఇది ఆర్ వాల్యూ. హెచ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? హైట్ 40 meters. సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డి మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ ఆఫ్ 2RH. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడగా, డి మ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ ఆఫ్ 2 into R ఎంత? 64 into 10 cube into H ఎంత? హైట్ 40 meters, 40 ఇది క్యూబ్. సో ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి, మనం అది ఎంతవరకు డిస్టెన్స్ వెళ్తుందో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సర్వీస్ ఏరియా మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ విల్ రైట్ పై డి మ్యాక్సిమం స్క్వేర్. సో ఇది ఫార్ములా పై ఇంటూ డి మ్యాక్సిమం స్క్వేర్. క్లియర్? సో ఆబ్వియస్లీ సర్వీస్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఇంటూ డి అంటే ఇదే కదా, అండర్ ఆఫ్ 2 into 64 into 10⁵. 64 into 10⁵, this is 10⁵, into 40 whole square. Square root cancel. Then pi is equals to 2 into 64 into 10⁶ into 4. Clear? So now 64 into 2 రాస్తున్నాను. 8 128. Again 128 into 4
So 4 8 32, 11, 512. So therefore what right here, service area is equals to 512 into 5 into 10 power of 6, 10 power of 6. సో కాబట్టి మనకు వచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో బి ఆప్షన్ ఇస్ ద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో బి ఆప్షన్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 6 జూలై 2022లో ఇచ్చాడు. వెరీ ఈజీ మోడల్, బట్ కాకపోతే బాగా రిపీట్ అవుతుంది, జాగ్రత్త చూసుకోండి. వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. A message signal of frequency of 8 kilohertz and peak voltage 12 volts is used to modulate a carrier wave of frequency 1.2 megahertz and peak voltage 20 volts. The modulation index is. So మనకు తెలుసు కదా modulation అంటే ఏంటి, మెసేజ్ సిగ్నల్కి క్యారియర్ సిగ్నల్ యాడ్ చేసి లాంగ్ డిస్టెన్స్ పంపించడం అంటే మనం మాడ్యులేషన్ అంటాం. సో ఆ ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క the message signal of frequency of 8 kilohertz, peak voltage, ఆ మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క వోల్టేజ్ ఏంటంట 12 volts, is used to modulate a carrier wave of frequency 1.2 megahertz and its voltage is 20 volts. Clear? సో ఇక్కడ మనకి వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు, మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు, క్యారియర్ వేవ్ యొక్క వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు, ఏం కనుక్కున్నాడు, మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అనుకోమన్నాడు. మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో అది ఇచ్చిన ఆన్సర్ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6. సో ఇక్కడ మనకి మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ని లైక్ నథింగ్ బట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్లో చూపిస్తాడు. మ్యూ ఏమంటుంది అక్కడ, మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ is equals to, formula is AM by AC. AM అంటే ఏంటి, amplitude of or peak voltage of, సింపుల్ రాస్తున్నాను, peak voltage of message signal by AC అంటే ఏంటి, peak voltage of carrier signal. Okay, so therefore mu is equals to, already AM well ఎంత ఇచ్చాడు, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ పీక్ వోల్టేజ్ 12 అన్నాడు, 12, AM is 12 and AC is 20. Clear? Simply 2 6 are and 2 10s are. Mu is equals to what, 6 by 10, that implies mu is equals to 0.6. అంతే, వెరీ సింపుల్. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ వన్. సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి తెలంగాణలో 18 జూలై 2022లో ఇచ్చాడు, సెషన్ 2లో. మనకి ఇది ఇంకో రకం క్వశ్చన్, డిఫరెంట్ మోడల్. జాగ్రత్త చూడండి. ఏ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 15 kilohertz used to modulate a carrier wave of frequency VC if the side bands produced are 15 kilohertz, 1485 kilohertz, then VC is. సో క్యారియర్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమన్నాడు, VC అన్నాడు, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఏ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 15 kilohertz. సో ఒక మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉందంట, దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందంట 15,000 Hz. దాన్ని మాడ్యులేట్ చేయడం కోసం ఒక క్యారియర్ వేవ్ యూజ్ చేస్తారు, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూసీ అన్నాడు. ఓకేనా. ఇఫ్ ద సైడ్ బ్యాండ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ 15 kilohertz అండ్ 1485 kilohertz, వాటిని మాడ్యులేట్ చేసినప్పుడు, రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి బ్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ బ్యాండ్స్ని అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ అండ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు. సో అవి ఫామ్ అవుతున్నాయి ఏంటంటే 15 kilohertz, 1485 kilohertz. ఎక్కడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది దానేమో అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు, ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ కానీ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఫస్ట్ రాయండి, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏంటంటే 15 kilohertz. ఓకేనా. అండ్ మనకి వాట్ ఈస్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇంత దాన్ని మనం F1 అంటున్నాను, దట్ ఈస్ వాట్ 15 kilohertz అంటున్నాను. ఓకే. అండ్ లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమన్నానంటే దాన్ని F2 అంటున్నాం. మనోడు అక్కడ దాన్ని న్యూసీ అనుకోమన్నాడు.
ఎంత సారీ F2 అనుకున్నాం, దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ 15 కిలో హెడ్జెస్. ఓకే, మనం కనుకోవాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంది, క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దాన్ని అక్కడ మనోడు ఏమన్నాడు, VC అన్నాడు, మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ FC ప్లస్ FM. క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీని మెసేజ్ సిగ్నల్ యాడ్ చేసి వచ్చేది అప్పర్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం, F1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు FC ప్లస్ FM. ఓకేనా, ఇక్కడ FC అన్నా న్యూసీ అన్నా సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అప్పర్ కావాలంటే యాడ్ చేయాలి, లోయర్ కావాలంటే మనం ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి, FC మైనస్ FM. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు చేస్తే మనకి సొల్యూషన్ ఈజీ. సో ఫస్ట్ ఏమన్నాడు, F1 వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఎంత అప్పర్ బ్యాండ్ది 15 ఇచ్చాడు, 15 కిలో హెడ్జెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు FC మనకు అనుకోవాల్సిన వాల్యూ ప్లస్ FM ఎంత 15. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంత ఇచ్చాడు, F2 లోయర్ సైడ్ బ్యాండ్ 1485 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు FC మైనస్ FM ఈజ్ ఆల్రెడీ 15, ఇట్ ఈస్ దేర్. క్లియర్. సో ఆబ్వియస్లీ హియర్ వాట్ యు గెట్, దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అంటే దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అంటే దీన్ని యాడ్ చేద్దాం. సో 5 + 5 10, అగైన్ 10 3000 కిలో హెడ్జెస్. 3000 కిలో హెడ్జెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ వాట్ 2FC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3000 కిలో హెడ్జెస్. Then FC or nu C is what, 3000 by 2, that is what 1500, yes 1500 కిలో హెడ్జెస్. సో మనకి ఆప్షన్స్లో 15 కిలో హెడ్జెస్ ఉందా, లేదు. దేంట్లో మార్చుకోవాలి, మెగా హెడ్జెస్లోకి మార్చాలి. దాన్ని ఎలా మారుస్తున్నామంటే 1500 ఇంటూ కిలో అంటే ఎంత 10 క్యూబ్. సో అప్పుడేమవుతుంది 15 ఇంటూ 10⁵, 15 ఇంటూ 10⁵. దాన్ని మనం ఇక్కడ 1.5 ఇంటూ 10⁶ రాసుకోవచ్చు, 1.5 ఇంటూ 10⁶ రాసుకోవచ్చు. మళ్ళీ 10th ప్లస్ 2 వస్తుంది కదా. సో కాబట్టి 1.5 ఇంటూ 10⁶ రాస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఈ 6ని ఏమంటాం, మెగా అంటాం. కాబట్టి 1.5 ఇంటూ మెగా హెడ్జెస్. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ B ఈజ్ ద రైట్ వన్. See the next question. ఇది మనకి తెలంగాణలో 20 July 2022లో ఇచ్చాడు. ఇది కూడా వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. A carrier wave of peak voltage is 10 volts is used to transmit a message signal, and what should be the peak voltage of the modulated signal in order to have a modulation index of 80%? Options are given 8 volts, 8.8 volts, 5 volts, 12.5. సో మనకి వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం కనుక్కోవాలో చూద్దాం. క్యారియర్ వేవ్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 10 volts ఇచ్చాడు. సో మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 80% ఇచ్చాడు. మనం ఏం కనుక్కోవాలి, వాట్ షుడ్ బి ద పీక్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే ఈ ప్రాబ్లం మనం డిస్కస్ చేసాము. అదే ఫార్ములా మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు AM/AC. So what it is, peak voltage of modulated wave. Clear. And it is the peak voltage of carrier wave. Simple. Then mu is equals to 80%, 80/100. That is equals to what, AM/AC 10 అన్నాడు. So therefore AM is equals to what, 80/100 into 10. Then what you get here, 0 cancel. Then AM is equals to what, 8 volts. So ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ A is the right one. See the next question. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 7th Julyలో ఇచ్చాడు. ఇది కూడా చాలా ఈజీ వన్, డిఫరెంట్ మోడల్ ప్రాబ్లం.
The minimum size of antenna for transmitting electromagnetic waves at 1500 megahertz is 1500 megahertz ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే మినిమం ఆ యాంటీనా ఎంత సైజు ఉండాలి అంటే ఎంత లెంత్ ఉండాలి అది మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ 2 సెంటీమీటర్స్, 5 సెంటీమీటర్స్, 5 మీటర్స్ అండ్ 200 మీటర్స్. సో మనకి లెంత్ ఆఫ్ ది యాంటీనా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లెంత్ ఆఫ్ యాంటీనా L is equals to lambda by 4, 1/4 of wavelength, 1/4 of wavelength. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది కదా, C is equals to nu lambda or C is equals to f lambda. ఇక్కడ న్యూ అన్నా ఎఫ్ అన్నా ఫ్రీక్వెన్సీ, దాని నుంచి మనం ల్యాండా అంటే ఏం రాయొచ్చు, ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ కెన్ రైట్ C by f. సబ్స్టిట్యూట్ అయినప్పుడు L is equals to lambda means what, C by f by 4. That means L is equals to what, C by f into 4 or 4f. So already frequency ఇచ్చాడు మనకి. Therefore what right here, L is equals to C and velocity of light 3 into 10 power of 8 by 4 into 15 megahertz. 1500 we have 1500 megahertz, 10 power of 6 hertz. Clear? So now 3 ones are 3, 500s are clear. The L is equals what, 10 power of 8 into 4 into 5 into 10 power of 8 we can write 5 into 100, 10 square in 10 power of 6, 10 power of 8, 4 into 5 20. So these two are cancelled. The L is equals what, 1/20 meters, 1/20 meters. సో ఇక్కడ మనకి 1/20ని మార్చుకోవాలి మళ్ళీ 120. సో 0. That is what L is equals to 0.05 meters. L is equals to 0.05 meters. సో ఇక్కడ మరి ఏమన్నా ఆప్షన్ ఏం లేదు, 5 మీటర్స్ ఉంది కానీ 0.05 లేదు కదా. సో కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని 0.05 మీటర్స్ని ఎలా మారుస్తున్నామంటే 0.05 ఇంటూ ఒక మీటర్ ఎన్ని సెంటీమీటర్స్, 100. అప్పుడు ఏమవుతుంది 0.05 అంటే 5 సెంటీమీటర్స్. సో కాబట్టి ఎంత ఉండాలి, లెంత్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి April 4th, July 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. అందులో A carrier wave is used to transmit a message signal. If a peak voltage of the modulating signal and a carrier signal is increased by 1% and 3% respectively, the modulation index is changed by. So a carrier wave is used to transmit message signal. మెసేజ్ సిగ్నల్ పంపించడానికి ఒక క్యారియర్ వేవ్ను వాడతారు, దానికోసం మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందంట. ద పీక్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అండ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1% అండ్ 3%. సో ఫస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నదేమో మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ని ఫస్ట్ ఉన్నదని మ్యూ అంటున్నాను. ఎప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మ్యూ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వీ కెన్ రైట్ AM by AC, వీ కెన్ రైట్ AM by AC వీ కెన్ రైట్. సో ఎప్పుడైతే ఏమన్నాడు మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 1% అండ్ 3% ఫర్ క్యారియర్ వేవ్ అంటే ఏఎంనేమో 3% పెంచుతున్నారట, ఏఎంనేమో 1% పెంచుతున్నారట, ఏసీనేమో 3% పెంచుతున్నారట. పెంచినప్పుడు అప్పుడు వచ్చే ఇండెక్స్ మనం ఏమనుకున్నాం, మ్యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A' M by AC అనుకుందాం, ఓకేనా. సో అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత చేంజ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ డెల్టా మ్యూ బై మ్యూ ఇంటూ 100 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే మ్యూ డాష్ మైనస్ మ్యూ బై మ్యూ ఇంటూ 100 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సిన్నాం, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఏఎం ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 1% అన్నాడు. దాని ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను నేను సింపుల్గా A' M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే 1%, A ప్లస్ A బై 100. సో యూ కెన్ రైట్. సో అప్పుడు ఏఎం కామన్ తీసుకోవడం ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ 1 బై 100 అవుతుంది. అండ్ A' M ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ AM ఇంటూ 100 ప్లస్ 1
లేదా రాస్తున్నా 100 ప్లస్ 1/100. దట్ మీన్స్ వాట్? ఏ డాష్ ఎం ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 101/100 ఇంటూ ఏఎం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అటనే సేమ్ క్యారీ వేవ్కి ఏ డాష్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సేమ్ ఏసీ ప్లస్ 3/100 ఇంటూ ఏసీ. దట్ మీన్స్ వాట్ యూ గెట్ హియర్? 103/100 ఇంటూ ఏసీ విల్ గెట్. సేమ్ అదే మోడల్లో ఫాలో అయితే మనకి ఎంత వస్తుంది? ఇంత వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటి? మ్యూ డాష్ మైనస్ మ్యూ బై మ్యూ ఇంటూ 100. సో ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో మ్యూ డాష్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమైతే చూద్దాం. డెల్టా మ్యూ బై మ్యూ ఇంటూ 100 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ మ్యూ డాష్ వాల్యూ? మ్యూ డాష్ అంటే ఏంటమ్మా? ఏ డాష్ ఎం బై, ఇక్కడ రాస్తున్నాం కొంచెం బాగానే, మ్యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? ఏ డాష్ ఎం బై ఏ డాష్ సి. ఏ డాష్ ఎం ఎంత వచ్చింది? ఎస్ దట్ వన్ 101/100 ఇంటూ ఏఎం బై 103/100 ఇంటూ ఏసీ. సో అప్పుడు వాటి నుంచి ఏమి రాసుకోవచ్చు మనం? 100 అనేది క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 101/103 ఇంటూ ఏఎం బై ఏసీ. మళ్ళీ ఏఎం బై ఏసీ అంటే ఏమవుతుంది? మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? ఏఎం బై ఏసీ. సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం? మ్యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100/103 ఇంటూ ఏఎం బై ఏసీ. ఏఎం బై ఏసీ అంటే మ్యూ అంటున్నాం. సో కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? చేద్దాం. డెల్టా మ్యూ బై మ్యూ ఇంటూ 100 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ మ్యూ డాష్ వాల్యూ? ఎస్ 101/103 ఆఫ్ మ్యూ మైనస్ మ్యూ బై మ్యూ ఇంటూ 100. ఇక్కడ మనకి కావచ్చు మ్యూ ఈజ్ ద కామన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 101/103 మైనస్ 1 ఆఫ్ యూ, సారీ మ్యూ. ఇంకో స్టెప్ రాదు దాని చూడండి. సో 101/103 మైనస్ 1 ఇంటూ మ్యూ బై మ్యూ ఇంటూ 100. సో మ్యూ మ్యూ క్యాన్సిల్, మ్యూ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి మనకి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ హియర్? 101/103 మైనస్ 1 ఇంటూ 100. దట్ మీన్స్ హియర్ 101 మైనస్ 103/103 ఇంటూ 100. సో ఆల్మోస్ట్ అలాంటి 101 మైనస్ 103 minus 2/103 into 100 is. That is equals what? Minus 200/103. So దీని చేస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ minus 1.94 something will get. Minus 1.94 will get. So that is approximately equals to this one. Minus 2%. సో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. -2 ఉంది, +2 ఉంది. బట్ ఇక్కడ 101 మైనస్ 103 కాబట్టి -2 వస్తుంది. కాబట్టి విల్ టేక్ దట్ ఈస్ ఏ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 6 జూలై 2022 అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ మోడల్ ఫార్ములా. ద మ్యాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ అన్ ఆంప్లిట్యూడ్ వేవ్ ఈజ్ ఆర్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి 20 volts and while its minimum amplitude is 4 volts, the modulation index is. The maximum amplitude of an amplitude modulated wave is found to be 20 volts while its minimum amplitude is 4 volts. The modulation index is 0.33, 0.67, 0.44, 0.63. సో అదేమి ఇచ్చాడు మనకి? ఇచ్చిన వేవ్ ఏంది? ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్. తెలుసు కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ FM, PM అండ్ AM. సో ఇదేంటిది? ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ ఉంది. దాని యొక్క మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఏంటంట? 20 volts అట. మ్యాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఈస్ 20 volts అండ్ మినిమం ఈస్ 4. సో అప్పుడు ద మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ సో అంటే మ్యాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఇచ్చాడు, మినిమం ఆంప్లిట్యూడ్స్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఇది కూడా సింపుల్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా బాగా రిపీట్ అవుతుంది. సో మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ న్యూ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఏ మినిమం.
the difference of amplitudes by ratio of difference of amplitudes to the S combination of those two. Okay now, so this is the formula for modulation index in terms of amplitudes. So already was given A maximum is what, 20 volts, and A minimum is what, 4. So then substitute mu is equals to 20 minus 4 by 20 plus 4. Then mu is equals to what, 16 by 24. 4 4s are 4 6 are again 4 by 6. 2 2s are 2 3s are, that is what, 2 by 3 2 by 3. So మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి 2 3 is 18. So obviously 20 18 again 18, so 0.66 like that end. So therefore what, write 0.67 we will write. So option B is the right answer. See the next question. ఇది మనకి తెలంగాణలో 20 జూలై 22 ఇచ్చాడు, 2020లో ఇచ్చాడు. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన మోడల్ సేమ్ మోడల్ రిపీట్ అయింది ఆంధ్రాలో. For an amplitude modulated wave, the modulation index is found to be 0.5. If the maximum amplitude is found to be 10.0 volts, then the minimum amplitude is, so 5.0 3.3 volts and 2.5 6.6 volts. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అదేమన్నాడు, ఫర్ అన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ వేవ్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అంటే మాడ్యులేషన్ తర్వాత మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉందంట, 0.5 ఉందట. దాంట్లో మళ్ళీ మనకి మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఏ మ్యాక్సిమం వాట్ ఈస్ 10.0. మనమే కనుక్కోవాలి ఏ మినిమం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఏ మ్యాక్సిమం అయినా ఈ మ్యాక్సిమం అయినా ఈ మినిమం అయినా చేంజ్ వచ్చాయి, నో ప్రాబ్లం, రొటేషన్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, అప్పుడు మనకి మరి ఏ మినిమం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఇంతకుముందు మనం ఫార్ములా డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ మ్యూ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఏ మినిమం బై ఏ మ్యాక్సిమం ప్లస్ ఏ మినిమం. దెన్ వాట్ వాస్ గివెన్, మ్యూ ఈస్ 0.5, ఏ మ్యాక్సిమం ఏమన్నాడు 10 అన్నాడు. సో ఏ మినిమం by 10 plus a minimum, multiply that one, 0.5 plus 0.5 into 10 plus a minimum is equals to what, 10 minus a minimum. Okay, so multiplication 0.5 and 10 means what, 5, again 0.5 a minimum minus 10 minus a minimum. So obviously ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక మైనస్ ఏ మినిమం తీసుకురండి, అప్పుడు అవుతుంది 0.5 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఏ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 minus 5. దట్ మీన్స్ వాట్, 1.5 ఏ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. దెన్ వాట్ గెట్, ఏ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 by 1.5, 50 minus 50 by 15. సో 5 10s are 5 3s are 10 by 3, 10 by 3. Then what get here, 10 3 3s are again 3.3 points like that. So we will get 3.3 will get. So that's why here option B is the right answer. Next question, మనకి ఇది ఆంధ్రాలో 8th July 2022లో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. చూడండి, సేమ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన మోడల్ ఇది. A carrier wave of peak voltage 60 volts is used to transmit message signal. Then the peak voltage of modulating signal in order to have a modulation index of 90%. సో మనము 60 volts ఉన్నటువంటి క్యారియర్ వేవ్ని మనం మెసేజ్ సిగ్నల్కి యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ 90% ఉంటే మరి ఆ పీక్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఎంత ఉంటుంది, ఆ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో వెరీ సింపుల్, మనం డిస్కస్ చేసిన మోడలే, సేమ్ ఫార్ములా, మ్యూ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ఏఎం బై ఏసి. సో మనకి మ్యూ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 90% ఇచ్చాడు. 90% అంటే 90/100, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ వాట్, ఏఎం ఇంటూ ఇక్కడ మాడ్యులేట్ అనొచ్చు, ఇక్కడ ఏసీ ఎంత ఇచ్చాడా 60 ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఏఎం ఈస్ ఈక్వల్స్ వాట్, 90 into 60/100.
0 0 cancel, 0 0 cancel. 9 into 6, 54 volts. 54 volts. Therefore, option B is the right one. Dear students, మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో చాప్టర్ వైజ్ పీవైక్యూ ఉన్నాయి, వాటిని చూడండి, చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ వీడియోలో కాన్సెప్ట్స్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మన ఛానల్ సజెస్ట్ చేసుకోండి. సో దాన్ని మీరు చూసిన మీకు ఏమైనా హెల్ప్ఫుల్ నా వీడియోస్ అనిపిస్తే మీరు నాకు చేసే హెల్ప్ ఏంటంటే మన ఛానల్ని వేరే వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయడమే, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పడమే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.